That's why when we Por eso, devotees cuando go through the world como and we devotos see vamos por the el people mundo y vemos a la gente and they're suffering so y much, están sufriendo tanto, working so hard, trabajando tan duro, then we feel very nos compassionate and sentimos we muy want to teach. compasivos y queremos enseñar. But in practice, we Pero en la find práctica that encontramos only certain people are que receptive. solo ciertas personas son receptivas. So we want to concentrate our Así que energy on queremos those who are concentrar receptive. nuestra energía a aquellos que son receptivos. They can be helped. Ellos pueden ser ayudados, Others can't. otros no. Well, it's like people who commit Es suicide. como los que cometen suicidio. The body belongs to El God. cuerpo pertenece We have a no Dios. right to destroy it. Tenemos derecho a destruirlo. It's a great sin. Es un gran pecado. And in the next life, there's very En la heavy siguiente karma. vida hay mucho karma. So, well, Así que I think you're actually doing a pretty good job estás haciendo un buen trabajo changing your attitude. en cambiar tu actitud. Yeah? ¿Cómo pides cáncer? Yo pido un castigo. I mean, to have a dream with where you get your spiritual name, that's pretty Tener un good. sueño donde tienes tu nombre espiritual es muy bonito. Yeah, yeah. I think you're okay. Yo creo que estás bien. Just keep chanting Solo sigue cantando. and study this philosophy, Estudia study esta Bhagavad filosofía, Gita. el Bhagavad Gita. Keep on in the same line. Sigue en And la misma then línea you'll get everything. y así tendrás todo. I mean, it's described in the Se Vishnu describe Sahasranam, en el Vishnu Sahasranam, the 1,000 names of los Vishnu, 1000 nombres de Vishnu. that a Que person who glorifies Una God's persona holy name, que glorifica el santo they get nombre everything de they Dios, need materially, tienen todo lo que necesitan plus materialmente they achieve the highest y spiritual status. además llegan al estatus espiritual más elevado. So you're on the right path Así que now. estás en el camino Just correcto. stick to it. Solo apégate a él Yeah. And in time, it may take some time. y a través You del know. tiempo requiere tiempo, 20, 30 years is 20 o nothing 30 really. años. You know, I remember thinking Recuerdo pensar when was it back in the 80s, en los 80s, thinking that when will I get to be 40 years old? ¿cuándo tendré 40 You años? know, I'm never going to be 40 Nunca years voy a old. tener You know? 40. And all of a sudden I'm 40, Y 50, de 60. repente Tengo 40, 50, 60. You know, time passes El and tiempo you don't even really pasa notice it. rápido y no Just te das one day cuenta. you wake up Solo ya and te despiertas the mantra is having its effect. y el mantra está llevando o teniendo su efecto. You can't see these things over a short No period of puedes ver time, estas cosas en un tiempo but corto, over years you pero can see. a través de años lo puedes ver. It's just like if you met somebody, como si let's say you encuentras a went to alguien high school with Si someone, fuiste a la universidad, por and ejemplo, now 10, 15, 20 ves years later you run into 15 them on años the street or después, something. en la calle, You get to see how they've changed te das or not cuenta changed. cómo han cambiado o no han cambiado. Yeah, yeah. So the same with your own Así self. que lo mismo con tu propio yo. Over time you can see how you've made progress. Puedes ver cómo has avanzado. Well, I en mean, el if tiempo. if you've gone from Si has wishing to ido had cancer de to chanting pedir the holy name, un cáncer you know, a cantar el santo that's nombre, that's pretty good eso advancement. es un muy buen avance. Yeah, yeah. I'm not worried about you. A mí no me preocupa tu situación. So actually, everybody's doing real good. De hecho, todos están haciendo Now muy we bien. have Mataji and Ahora tenemos a Ridha, Mataji, Uddhava, Mukunda, Rida, Mukunda. and everyone is making nice advancement. Todos están haciendo avance. I'm very happy. I'm Muy very bueno. pleased. Estoy feliz, Yeah. satisfecho. This retreat is like kind of a landmark. You know? Este retiro es It's the como, first time we've gotten a group together kind of como una out marca, of the city and out of donde estamos como the, grupo fuera de la ciudad, the everyday routine, fuera and de la rutina, really de todos los focused días, on sadhana. realmente enfocados a la práctica You know, I espiritual. think everybody can feel that Todo we're mundo being puede lifted up. sentir que estamos You elevados. know, we're En las montañas y hasta el cielo. In the mountains up to the sky. well, it's a metaphor, but una you know, metáfora. there's really something Pero- about being way out in the country. Hay algo que sí es I'd like to especial en have a estar community en la out naturaleza. out in the country someplace. en
Someplace comunidad, warmer than this, but un lugar un poco más caliente que esto, Yes. para formar una comunidad. Sí puede ser en Is hot room? now it is Ahora está caliente because the sun is coming. porque el sol le está dando. Yeah, but as soon as the sun goes Pero en down, cuanto oh, el it gets sol cold. se esconda, Pero yesterday is the Yeah, we'll make a fire again. is hot? No, No. No, no subió. No, el tiro está por fuera de la... Oh. the building's not insulated. It's just this is the wall, and then outside is the shingles right on there. There's no insulation, no hay sol, so the heat just goes. así que el sol se A ver, escapa. arquitectos que sepan. In the winter time, you would need an electric heater in every room or something. Necesitarías un calentador. algo Yeah. Sí, diciembre, enero, febrero. What? Bye. Yeah, I'd like to find a place to have retreats where así. You know, Quería it's encontrar un lugar donde warmer podamos hacer and maybe retiros there's water, we que could esté más swim or something. caliente y podamos bañarnos en un río o lago. Swimming is the Vaishnava sport. Swim. Nadar es el deporte Vaishnava. That's what we are, we're Vaishnavas. Nosotros eso somos Vaishnavas. Uh-huh. ¿Qué se llama? ¿Guerreros del agua? What do- Sirenitos. What does that mean? Warriors of the water Sirens? or sirens? No, it means children of God. Significa hijos de Ay, Dios. hermoso. Vishnu is the name for God Vishnu in es el nombre de Sanskrit. Dios en sánscrito. So Vaishnav means Vaishnav significa like sons of God or como children of hijos God. de Dios o algo así. Ya, pues sea. Basudev and Vasudev. Es más corto. Basudev is the son of Vasudev. Yeah. Yeah. See, Sanskrit has rhythm as well Sánscrito as tiene ritmo. sound. It's longer to first. Yeah. Yeah. And that's the indication of possession in some of the declensions of Sanskrit.